So hello again, welcome to Module 5, and my name is Gerald Fortes, and today we'll discuss the conditional statement, especially the if-else in both Python and Java. So what are the conditional statement? A conditional statement allows a program to make decisions. So gimo ka imong decisions. So gamiton na sila kung gusto na to maglalahit bitaw tong condition or resulta. Ang resulta depende sa input na to ang situation. So ina na ang conditional statement, then ang logical operators, and in Python, then double and symbol in Java. So both condition must be true. So at least sa duha lang ka condition is true, the result is true. If na isa ka kuan lang false, it will be false. Like sa or, kung sa or is or in Python, then or logical operator symbol in Java. And sa daw ang or, at least one is true. So at least lang daw siya sa daw ka statement is true, mahimo siya og true. Then not to exclamation mark inverts the condition. So yarang balihon, if true mahimo siyang false, then false mahimo siyang true. So let's go in simulation sa Java. So dire butan tara og na variable na age equals to and input age. Oh no, enter your age. Yeah, your age. Double quotation. Next, if age is greater than or equal to 18, print you are an adult. So dere so mo nang group code tanan, then I will explain else you are a minor. So dere nabot na variable nga age, then data type nga integer, then nagkuhan ko drag input nga class method, then argument nga enter your age. So dara kay nagkuhan ko dere. So this is the first condition. If age is greater than 18 or equal than 18, nawala. Patay. Sorry. Ay, nara. Okay, minor. So if age is or greater than 18, you print that you're an adult. This is the first condition. Second condition is else, or kibali mo ra siya og kanang kung dili ka kung imong edad is 80 or mosobra sa 18 or equal to 18, print you're an adult. If dili, you're a minor. So this is the second condition. Muna gitawag siya og if else. If kani lang siya, if lang siya, that's called if statement. So dali ram ning if else. The next will be on Java. So dali ra siya sabtunong if else, no? Ngayon na ra kasayon ang if else statement. So let's go in Java. So magbutang tarig class nga import java.util.scanner.
curly bracket, then public static void main string space out, then curly bracket. So dapat to curly bracket space. Kabot na starting. So magiging mga tawag atong scanner object. So scanner, so ato na yung pangalan lard, then equals new scanner system.in, then semicolon. So natay reg, so natay dari og scanner nga object, may pangalan nato og lard. So dari na ta magkuhan og buhat og input. So system dot out dot print so you can move sa semicolon, then so integer man itong ikuan no, age man, so int, so and then sa pangalan sa itong variable ano so buta po the age, then equals to sa pangalan sa itong scanner object lard, then that next end semicolon. So ano ito dari kaya mo ito dari og atong condition. So if age is greater than 18, okay, greater than or equal 18, curly bracket, the curly bracket niya, and system dot out dot print line. You are an adult. Then semicolon. So kay mo na to og first condition. Then the second condition is else curly bracket system dot out dot line. You are a minor, semicolon, then close na to itong scanner. Ano dito pa drop, close na to itong scanner. So semicolon. Wait, saan yung pataka naman nilay?
ko lang. Ba, gana ba ni? Uy. Ay, hindi. Okay. Eh, wala man ako anday. Wala ko man eh. Nari ay. Mali po. No. Lo. Ay, kulang na po eh. Mawala man siya yun sa daot. Oh, takara. Age. Nawala space. Age. Space. Age. Oh, nawala na po. Okay. Ano naman to man? Nawala ng dapat ng buang eh. That next entry page. Scanner object. Oh. Uy, public class. So let's continue. So normally ito kag ina guys sa diri sa main. So diri na ako change green name. So naman ito, so diri let's continue. If ang butang ko diri 18, so dapat akong i-print diri nga from is you're an adult. So and I don't know, so busy ka kayong FL, so that's all. Thank you.